Ganito lang yung gagawin guys. So, click nyo lang yung admin panel. Tapos login. So, since naka-login po ako, so sundan lang po yung video menu. Tapos hanapin nyo yung network. Tapos LAN or WAN. Then, just click the save host. Save. Then, click save. Tapos, force reload nyo po. Reload, then save. Right after, nakikita nyo yung success, refresh nyo lang. So, make it sure dito sa ISP1, dito sa ISP1 dito, make it sure lang po na naka-up tong status. So, dapat naka-up talaga yan guys. So, right after, pwede yung i-test kung goods na. So, kung may internet na matigal lang mag-insert. Nakadali lang. That's all.